Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So last class number leverage analysis are discuss ചെയ്ത സോ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് തിയറി പോർഷൻ കൂടെയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹെഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ലിവറേജ് അനാലിസിസ് BEP break even point and leverage. What a break-even point means? Break-even point. No profit, no loss. No profit, no loss situation. Sorry, the BEP, break-even point, refers to point at which revenue are equal to cost. Revenue equal to cost. Revenue are equal to cost, or earnings is equal to expenses. Earnings is equal to expenses. Revenue equal to cost, or no profit, no loss. Revenue was not a legal, earnings equal to expense. Okay. BEP are of two types. Are of two types. First one, operating break-even point. Operating break-even point. Then financial break-even point. Financial break-even point. Financial break-even point. So first you have to operating break-even point. Operating break-even point. So break-even point in the formula no? Break-even point. Fixed cost by PV ratio. Fixed cost divided by PV ratio. That's in the unit ano volume. Sales. Volume. Units ano Fixed cost by contribution per unit. Contribution per unit. Okay. So just on marginal costing discuss in area break-even point in volume in units. Okay. Note here. Operating break-even point refers to the volume of sales. The volume of sales at which operating profit നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് sales less variable cost, contribution less fixed cost, EBIT. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് operating profit. It is EBIT. EBIT is 0. EBIT is 0. That is, it is the amount of sales at which there is
no profit or loss from operations. So operating activities in operations in that value of sales നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല ലോസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് EBIT is 0. Next point. EBIT equal to 0. That implies നമുക്ക് എന്താ പറയാം contribution is equal to dash. Contribution എന്തിനോട് equal ആയിരിക്കും? Fixed cost. Fixed cost. Contribution is equal to fixed cost. Contribution is equal to fixed cost. Next point. Contribution directly. Contribution varies directly with sales. The percentage of contribution to sales. Contribution to sales is called PV ratio. Therefore, the level of sales at which EBIT equal to 0, that is operating break-even point is equal to fixed cost divided by PV ratio. That is PEP is equal to fixed cost divided by PV ratio formula എന്താണ്? Contribution by sales. Contribution divided by sales. Contribution divided by sales. Division by a fraction. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Just multiply fixed cost into sales divided by contribution. So ഇതാണ് നമുക്ക് operating break-even point. Clear, right? Yes, sir. Yeah. Next thing that will relation between operating break-even point, and operating leverage. Operating break-even point and operating leverage.
എന്ന് പറയാം. First one. Higher fixed cost implies എന്തായിരിക്കും? Higher operating leverage എന്തായിരിക്കും? Higher fixed cost ആണെങ്കിൽ operating leverage കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കും? Operating leverage. Degree of operating leverage കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കും? So higher ഫോർമുല എന്താണ്? DOL-ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? Contribution by Contribution divided by EBIT അല്ലെ. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? EBIT കുറവായിരിക്കും. Then അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹയർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്. Higher degree of operating leverage. ഇനി ഒന്ന് പറയാം. Higher degree of operating leverage implies BEP ൽ എന്തായിരിക്കും? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഹയർ ആയിരിക്കോ ലോവർ ആയിരിക്കും? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഹയർ ആയിരിക്കോ ലോവർ ആയിരിക്കും? higher. സോ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഹയർ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം? നമുക്ക് ഹയർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഫോർമുല വൈസ് നോക്കാം. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ. ദാറ്റ് മീൻസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഹയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് മീൻസ് ഹയർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. സോ അതെല്ലാം വിട്ടേക്കാം. സോ നമുക്ക് എന്താണ് BEP കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ PV റേഷ്യോ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് BEP മീൻസ് എന്താണ്? BEP means no profit, no loss equation. So operating BEP means that means EBIT equal to 0. Fixed cost കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം? That sales, like sales volume or sales number of sales unit will be increases. അല്ലെങ്കിൽ higher ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ? ഈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് എത്തത്തുള്ളൂ? EBIT 0 എത്തണമെങ്കിൽ. So that means higher degree of operating leverage implies higher BEP. Clear? Yes, sir. So ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് സംടൈംസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് കമന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഹയർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഇൻഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻഫറൻസ് പറയാം. സോ DOL ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ DFL ഇത്രയാണ്, കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് വൺ ലൈനിലെ ബെറ്റർ ആണോ അല്ലെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുക. Second one, lower fixed cost. Lower fixed cost implies degree of operating leverage എങ്ങനെയായിരിക്കും? Lower degree of operating leverage. Lower degree of operating leverage implies BEP ൽ എന്തായിരിക്കും? ഹയർ ആയിരിക്കോ ലോവർ ആയിരിക്കും? ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഹയർ ആയിരിക്കോ ലോവർ ആയിരിക്കും? Lower. ക്ലിയർ അല്ലേ? കോൺസെപ്ച്വലി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? Yes, sir. Lower BEP. Lower BEP.
Next one. No fixed cost. Implies no pendore. Operating leverage basis fixed cost illa. So operating lever, we first class this chapter in the first class discuss basis leverage business risk. There is no fixed cost. That means endilla. A risk no? Business risk, operating. Operating risk, then financial risk. So, namakku fixed cost illa engil namukku endu parayam? Operating fixed cost illa. There is no operating leverage. No fixed cost implies no operating leverage. Operating leverage. Then higher fixed cost implies higher BEP. Next one. Operating leverage. Operating leverage. First one, if operating at lower than break-even point, lower than BEP, operating leverage. If operating at lower than, so company BEP il thaazheyana operate cheyyunnadengil nokku endu parayam, operating leverage negative ആയിരിക്കും. So അതിന്റെ interpretation എന്തായിരിക്കും? EBIT എന്തായിരിക്കും അവിടെ? EBIT is equal to. So BEP ലാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത്, BEP ലെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിലെങ്കിലും സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? EBIT 0 കിട്ടുന്നത്. സോ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് is at lower than BEP. ആ സെനാരിയോയിൽ EBIT എന്തായിരിക്കും? Negative. EBIT will be negative. EBIT will be negative. That means BEP യുടെ താഴെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. That means operating leverage negative എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് EBIT will be negative. Second one. Operating at break-even point. Operating at BEP. Operating at BEP. Undefined leverage. EBIT എന്തായിരിക്കും? EBIT 0. Then operating at a higher level, above BEP. Operating above BEP. So that is positive operating leverage. Then EBIT also proprietary break-even point മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? EBIT
Direct cost. Post. So ഇതാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജും BEP തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആൻഡ് BEP. Okay. Yes, sir. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. 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 സോ നമ്മൾ അടുത്ത വന്നു DFL, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. സോ അതിനകത്ത് എന്ത് റിസ്ക് ആയിരുന്നു ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്. സോ ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും ഫുള്ള് ആലോചിച്ച പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്? Interest. അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ എന്ത് എലമെന്റ് ഉണ്ട്? ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ ലോങ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന എന്തിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആണ്? സോ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലില് ഇക്വിറ്റിയും ഡെപ്റ്റും ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഡെപ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. Then നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലില് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറില് ഡെപ്റ്റും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെ, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തില് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ DFL ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് EBIT by EBT. EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ EBT അല്ലെ, EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ EBT. മറ്റേതും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ടാക്സ് എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും, ഡിവിഡൻഡ് കൂടെ കുറച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ DFL പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? DFL Percentage change in earnings. EPS അല്ലെ. സോ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ EPS നോട്ട് ചെയ്യാം, divided by percentage change in EBIT. സോ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് refers to the amount of EBIT, the amount of EBIT at which EPS is 0. No. Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. So that amount of EBIT which will produce, which will give EPS is equal to 0. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു operating BEP refers to that volume of sales at which operating profit is 0. That is the amount of sales at which there is no profit or loss from operation. So our interpretation then operating BEP means there is no profit or loss from operations. There is no operating profit, like there is no operating loss. That means EBIT equal to 0.
നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് financial break-even point like refers to that amount of EBIT at which EPS is equal to 0. Amount of EBIT that implies EPS equal to 0. So now can I interpret here? That implies financial break-even point means the amount of EBIT at which there is no return. Like EPS means return to shareholders. There is no return. There is no return or loss or no loss to shareholders. So shareholders ne EPS equal to avarku return illa loss illatha or scenario, that amount of EBIT which there is no return or loss to shareholders. Amount of EBIT actually there is no return or loss to shareholders. Yeah. Clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Next one. EPS, earnings per share, will be zero. When earnings available to equity shareholders. Earnings available to equity shareholders. Earnings available to equity shareholders is nil. So earnings available to equity shareholders nil വരുന്ന circumstances ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Earnings available to equity shareholders will be nil. Earnings available to equity shareholders will be nil in two circumstances. എപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഏർണിങ്സ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്താൽ ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് എന്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് EBIT അതിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ചു ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അല്ലെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ആ ഒരു സെനാരിയോ എങ്ങനെ പറയാം? That means earnings available to equity shareholders is nil. That means 0. എപ്പോഴായിരിക്കും സെനാരിയോ വരുന്നത്? എന്തൊക്കെ ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ്? EBIT നമ്മൾ ചെയ്തത് വന്ന് ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് അതിനുശേഷമാണല്ലോ എന്ത് വരുന്നത്? തൊട്ടടുത്താണല്ലോ എന്ത് വരുന്നത്?
Preference dividend. So that means earnings after tax il ninna preference dividend കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് earnings available to equity shareholders അല്ലേ. So that means നമ്മുടെ capital structure ൽ preference shareholders ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം earnings available to equity shareholders is nil when earnings after tax is equal to preference dividend. Clear ആണോ? Yes, sir. So first point is the first one, the company has issued preference shares and if preference dividend and preference shareholders ne kitna dividend preference dividend is equal to earnings after tax. So idana first scenario. Okay. Yeah. Clear le first scenario. Yes, sir. Okay. Second one. So നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്പനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ EPS 0 വരാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? EBIT is equal to interest given. Okay. So EBIT is equal to interest. That means EBIT ൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ EBT അല്ലേ? EBT ഇല്ലാണെന്നാണോ? Yes, sir. സോ ആ സെനാരിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. EBT ൽ നിന്ന് ടാക്സ് കുറച്ചാൽ പറഞ്ഞാണ് EBIT മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ EBT ഇല്ലാകുന്ന സെനാരിയോ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാതെ capital structure does not include preference shares. Does not includes preference shares. So preference shares illa engil നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കും ഇല്ല. Earnings after tax. Okay. So പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. That implies preference shareholders nil, earnings after tax is nil. So earnings after tax nil ആകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? Earnings after tax will be nil. എപ്പോഴായിരിക്കും? നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞതുപോലെ EBIT ൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന EBT നില്ലാണെങ്കിൽ there will not be any tax. അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം 100% ടാക്സ്. നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പുറത്താണ് ടാക്സ് വരുന്നത്. സോ ഏർണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് നില്ലാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? EBT ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് വിൽ ബി നിൽ when earnings before tax is nil. Clearly? Yes, sir. Earnings before tax is nil. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പോവാണ് ഈ ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് നില്ല എന്ന രണ്ട് സെനാരിയോ ഏതൊക്കെയാണ്?
EBIT equal to Okay. interest. EBIT is equal to interest, which can happen under the following situations. So first പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് EBIT. EBIT is equal to interest on loan. Interest on loan. EBIT is equal to interest on loan. വേറൊരു സെനാരിയോ എന്ത് പറയാം? വേറെ ഏതെങ്കിലും സെനാരിയോയിൽ ഹാപ്പൻ ആവുമോ? ഡെപ്റ്റ് പോർഷൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇല്ലാത്ത സെനാരിയോ വരുമോ സർ? ഡെപ്റ്റ് പോർഷൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സെനാരിയോ പറഞ്ഞു. So that means പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇല്ല, ഡെപ്റ്റും ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണെന്നായിരിക്കും ആ ഒരു സെനാരിയോയിൽ മീനിങ്. അപ്പോഴും നമുക്ക് വരാം. എപ്പോഴാണത്? EBIT ഈക്വൽ ടു 0 ആയത് അല്ലെ? Company has no debt അല്ലെങ്കിൽ no borrowings in capital structure comma EBIT is equal to nil. ഈ കേസിലും വരാലോ. Preference shareholders preference dividend equal to earnings after tax ഒരു സെനാരിയോ പറഞ്ഞു. Then earnings after tax nil. Preference capital structure does not include preference shares. അതിനകത്ത് earnings after tax nil വേണമെങ്കിൽ obviously that means എന്താണ്? earnings before tax is nil. That means ഒരു ടാക്സും വരാത്ത സെനാരിയോയിലായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്? earnings after tax is nil. Okay. Then നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം അല്ല, സോറി, ബോറോയിങ്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളെങ്കിൽ EBIT ഈക്വൽ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? EPS ഈക്വൽ ടു 0 വരും. ദെൻ വേറെ ബോറോയിങ്സും കൂടി ഇല്ലാത്ത സെനാരിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? EBIT is equal to nil. ഈ സെനാരിയോയിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? EPS ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടാം. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ് സർ. Yes, sir. Not next one. Where the company has only equity share in equity, where the company has only equity shares in its capital structure. So capital structure equity മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? Then financial break even point. So financial break even point means എന്താണ്? കോൺസെപ്ച്വലി ക്ലാരിറ്റി വേണം. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തില്ല? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇല്ല, എന്തുപോലും ഇല്ല, ഡെപ്റ്റ് പോലും ഇല്ല, ഓൺലി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. സോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ എന്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ എന്തായിരിക്കണം? ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ടാകണം, ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം, പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യണം. എന്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും പേ ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലും എന്ത് പറയാം? എനിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എത്രയാണ്? അതായത് എനിക്ക് എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും? ജന
ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ Operating. അല്ല ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ആണ് ഫോർമുലയിലേക്ക് അല്ലാതെ പറയുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് വരിക, എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ക്യാഷ് ഉണ്ടാവണം, എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്റെ കയ്യില് എന്റെ ക്യാപിറ്റലില് ഡെപ്റ്റ് ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ വേണം ആ ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ? എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത്ര വേണം അല്ലെ? സോ എന്റെ ക്യാപിറ്റലില് എന്താണ്? ഇതില്ല, ബോറോയിങ്സും ഇല്ല, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഇല്ല, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വേണോ? വേണ്ട. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇസ് 0. ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir. ക്ലിയർ അഞ്ജന? Yes, sir. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. Second one, where the company has equity shares and borrowings in its capital structure. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും? എന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ്. സോ ആണോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവണം? അതിനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലില് ബോറോയിങ്ങും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? there will not be any fixed financial commitment, therefore financial break even point will be 0. But our capital consists of equity shares and borrowings. In that scenario, എന്റെ ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ എടുത്ത ബോറോയിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു പേ. എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും എന്താണ് ബോറോയിങ്ങിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പേ ചെയ്യണം? ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം. സോ എന്റെ ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്. Therefore ഫിനാൻഷ്യലി ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ എത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയിരിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് മിനിമം എന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോയിങ്സ്. ക്ലിയർ? Okay. Yes, sir. Third one. Where the company has equity shares and preference shares in capital structure. Capital structure. So ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. Preference dividend. പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡന്റ്. സോ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡന്റ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു നോക്കണേ. സെയിൽസ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, then plus fixed cost
EBIT. So ഇവിടെ ലെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിലാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. സോ അത് തന്നെയാണ് എന്ത് EBT. Then less tax. കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് EAT. So earnings after taxil നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്. ലെസ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഏർണിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു ശേഷമാണ്? അല്ലെ, ടാക്സിന് ശേഷം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഫണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല അതിന്റെ മീനിങ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ സേഫ് ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ പോയിന്റ്? സോ അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ ഫോമിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിലെ ആക്ച്വലി ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് പറയുന്നത്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് വിൽ ബി പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 100 മൈനസ് ടാക്സ് റേറ്റ്. 1 മൈനസ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഇൻ ഡെസിമൽ ആണ്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടാക്സിന് മുമ്പുള്ള എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഫണ്ട്, ടാക്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്തുകൂടെ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം? പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കൂടെ പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആയോ? പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് മാത്രം എടുക്കാത്തത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ടാക്സിന് ശേഷമാണ് ഏർണിംഗ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്. സോ എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടാവണം? ബിഫോർ ടാക്സ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇത് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും പോയിന്റ് ശരിയാണ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറില് ബോറോയിങ്സും ഉണ്ട്, പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഉള്ള സെനാരിയോ ആണെങ്കിൽ where the company has equity shares, preference shares, borrowings in its capital structure. ഈ കേസിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് സോ ബോറോൺസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവണം? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. അത് കൂടാതെ എന്തുകൂടെ വേണം? പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമാണ്. പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ബിഫോർ ടാക്സ് അല്ലെ, ടാക്സിന് ശേഷമുള്ളതല്ല, ടാക്സിന് മുമ്പ്. പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫോർമുല നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഫോർമുല എന്താണ്? EBIT ഡിവൈഡഡ് ബൈ EBT ആണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ DOFL ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവർ നോർമൽ ഫോർമുല എന്താണ്? EBIT divided by EBT. That implies
no preference shares in capital structure. So degree of financial leverage in case of capital structure consists of preference shares also. So there EBIT നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. EBT-യിൽ നിന്ന് എന്തുകൂടെ കുറയ്ക്കണം? Preference dividend. പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ല, ടാക്സ് എലമെന്റ് അല്ലെ, ടാക്സ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ പറയാം, പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത ഫോർമുല ഇങ്ങനെ, ആ ഫോർമുല ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി. Yes, sir. നമുക്ക് ഈ പറയാൻ എപ്പോഴും കോൺസെപ്റ്റുവൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമന്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ഐഡിയ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫിഗർ അനുസരിച്ചിട്ട് കോൺസെപ്റ്റുവൽ പാർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ലൈനിൽ ആൻസർ ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ്, എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്, എന്താണ് BEP, എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് VP, എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ BEP എന്നുള്ളതിന് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. നമുക്കൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് നോർമൽ സെനാരിയോയിൽ എല്ലാം ലിവറേജ്. സോ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലിവറേജ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തില് അതാണ് നോർമലി ഇന്റർ ലെവലിൽ ചോദിക്കുന്നത്. ബട്ട് സംടൈംസ് അവർക്ക് ഒരു ഏതെങ്കിലും ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലിവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക, പ്ലസ് തൊട്ട് താഴെ B എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫറൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ, സോ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് ആരും എഴുതാറില്ല. നമുക്ക് അതിന് മാർക്ക് പറയും. നമ്മളായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കിട്ടിയല്ലോ, സിംഗിൾ 2 or 3 മിനിറ്റിൽ കിട്ടി 4 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 6 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് 4 മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. ആ 2 മാർക്കിനുള്ള സോ നമുക്ക് ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ആ ഒരു കമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണ്, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെനാരിയോയിൽ നമ്മൾ ഡ്രോൺ ചെയ്ത ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുന്നത്. ക്ലിയർ? Yes, sir. Yes, sir. Financial leverage. Financial leverage. If EBIT is more than the fixed financial charges, then in that case no financial leverage, positive എന്ന് പറയാം, positive financial leverage EPS will change in the same direction as EBIT. So then next one, operating at financial break-even point. Financial break-even point. So financial leverage undefined പറയാം.
ഇവിടെ EPS അല്ലെങ്കിൽ no profit or no loss. That means now convert that in place. EPS nil ആയിരിക്കും. Then better scenario, if EBIT is less than fixed financial charges, fixed financial charges. So case നമുക്ക് എന്താ പറയാം, financial leverage negative, EPS also negative. EPS also negative. So another inference model. No fixed financial cost. That implies financial leverage ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. No fixed financial cost. Financial leverage higher ആയിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ lower ആയിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ financial leverage ഇല്ലായിരിക്കും. No financial leverage. No financial leverage. Not undefined. So ഒരു break even point ആണെങ്കിൽ no financial leverage. Okay, next one. Higher fixed financial cost. Higher fixed financial cost. That implies higher or lower financial leverage. Higher financial leverage. Okay. Yes, sir. So EBIT higher than BEP ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, പോസിറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് EBIT ലെസ് ദാൻ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റ് കൊടുക്കാം. ട്രേഡിംഗ് ഓൺ equity. So financial leverage as trading on equity. Trading on equity. Financial leverage indicates financial leverage indicates the use of funds. The use of funds with fixed cost. With fixed cost. Like long-term debt, long-term debts, and preference share capital. Preference share capital, along with equity share capital. Along with equity share capital, which is known as trading on equity. Trading on
equity, which is known as trading on equity. The next point, the basic aim of financial leverage. Basic aim of financial leverage is to increase the earnings available to equity shareholders. Increase the earnings available to equity shareholders. Equity shareholders using fixed cost fund. Using fixed cost funds. Next point, very important point. The firm is known as, a firm is known as to have positive leverage. To have a positive leverage. A positive leverage. When its earnings are more than cost of debt. Are more than cost of debt. This one. If earnings is equal to or less than cost of debt. It will be unfavorable leverage. It will be unfavorable leverage. Next point. When the quantity of fixed cost fund, fixed cost fund is relatively high in comparison to equity capital, it is said that the firm is trading on equity. Firm is trading on equity. So we said that the firm is trading on equity. Firm is trading on equity. Trading on equity. Financial leverage indicates the use of funds with fixed cost.
like long-term debt and preference shares in capital along with equity capital is known as trading on equity. Next point is that means നമ്മുടെ financial structure debt long-term borrowings ഉണ്ട് along with equity share capital. അതിനെയാണ് നമ്മൾ normally എന്ത് പറയുന്നത് trading on equity. The basic aim of financial leverage is to increase the earnings available to equity shareholders using fixed cost fund. Okay. So that means long-term borrowings use ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് earnings available to equity shareholders കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് basic aim of financial leverage. The firm is known to be positive leverage when its earnings are more than cost of debt. Earnings are more than cost of debt. Firmന്റെ earnings cost of debt-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് firm is known to be positive leverage. If earnings is equal to or less than debt, then it will be unfavorable. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫിക്സഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജസ് വരുന്ന ബോറോയിങ്സ് ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫേമിന്റെ ഏർണിങ്സിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കണം എന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ്. ആ സെനാരിയോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി. ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി. എപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു സെനാരിയോ വരുന്നത്? EPS greater than. So firm is known to have positive leverage when its earnings are more than cost of debt. Okay. So firmനുള്ള earnings എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ്. So that is return on capital employed. Return on capital employed if greater than interest on debt. No, firmന്റെ earnings cost of debt interest ഡെറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ implies company earns at a higher rate of return. Company earns at a higher rate of return, rate on its investment. Rate on its investment and pays lower rate of return. Lower rate of return to suppliers. Return to suppliers and suppliers of long-term debt fund. സോ എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്താണ്, അതായത് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് അതിൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചു കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒന്ന് ഉണ്ടോ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് when quantity of fixed cost funds is relatively high in comparison to equity capital, it is said that the firm is trading on equity. So relatively high, അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താണ് ലോങ് ടൈം ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്ത് കിട്ടണം, നമ്മുടെ ബേസിക് aim of financial leverage is to increase the earnings available to equity shareholders using fixed funds. എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫിക്സഡ് ഫണ്ട്, അതായത് ബോറോയിങ്സ് നല്ലൊരു പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ മാക്സിമം
പേ ചെയ്യും വേണം. എപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു സെനാരിയോ വരുന്നത്? Rate of interest. അല്ലെ? സോ കറക്റ്റ് ആണ്. കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ബോറോ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കൂടുതൽ കിട്ടും? എനിക്ക് റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ, എന്റെ കമ്പനിക്ക് റിട്ടേൺ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ അത് ആർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആയോ? Yes. Sir. വെരി ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. So that is last point. Trading on equity ആണ്. The use of low cost fund. The use of low cost funds. Low cost funds. When basic earning power return on, that is in bracket, return on capital employed of the business is higher. Thereby increasing EPS and ROE. Is called trading on equity. Trading on equity. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നല്ലൊരു പോർഷൻ, റിലേറ്റീവ്ലി ഹയർ പോർഷൻ എന്തുണ്ടാകും? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബേസിക് എയിം ആയിട്ടുള്ള ഏർണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ പോസിറ്റീവ് ഇവൻ ഏർണിങ്സ് available to equity shareholders using fixed cost. The basic aim of financial leverage is to increase the earnings available to equity share. So നമ്മുടെ at last നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നെത്താം? നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഫിക്സഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്ന എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ലോങ് ടൈം ഡെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്റെ ബേസിക് എയിം ആയിട്ടുള്ള എന്താണ്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാക്സിമം, ദാറ്റ് മീൻസ് EPS മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം. EPS മാക്സിമൈസ് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഞാൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടണം. അത് എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം? ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന് എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിലും കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഹൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? EPS. സോ അത് ഒറ്റ രീതിയിലേ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ്? കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റില് ലോൺ എടുത്തിട്ട് എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഹയർ റിട്ടേൺ കിട്ടുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ROCE ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്റ്റ്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി. Clear? Yes, sir. Sir. The next one, ideal combination of leverage. Okay. Combination of leverage. Combination of leverage. ഒന്ന് 4 കോളം കൊടുക്കാം. DOL, DFL, effect, then last one, reason and significance. Reason and significance. നമ്മുടെ interpretation അതുകൊണ്ടാണ്. So DOL high, DFL high. So നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജും ഹൈ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജും ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേം ആസ് സച്ച് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിരിക്കും? റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഹൈ, ഫിനാൻഷ്യൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? എനിക്ക് ഹയർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹയർ കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ്
വെരി റിസ്കി, വെരി റിസ്കി പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയാം. ഹൈ DOL implies dash. എന്താണ് IDOL implies? നേരത്തെ നമ്മൾ പലയിടത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും? ഹൈ fixed cost and BEP. Higher BEP പറഞ്ഞോ. High DFL means എന്താണ്? High DFL. IDFL എന്താണ്? എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും? Fixed financial cost. Higher use of debt fund. So നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയാം. ഒരു പോയിന്റ് എഴുതാം. Even a small fall in EBIT leads to greater fall in EBT. സോ ഇതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും? ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു equity shareholders. That is, equity shareholders are most affected. Clear the point? Yes, sir. DOL high, low. DFL low. Careful. ഇവിടെ high DOL ആണ്. DOL's impact is sought to be set off with low financial risk. Low financial risk. Hence, equity shareholders interest is safeguarded. Low. ഈ പൊസിഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്?
ഇത് ബെറ്റർ ആണ്. കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ടും ലോ ആകുന്നതാണ്. Yes. So ഇവിടെ DOL is law. That means implies law DOL implies നമുക്ക് എന്താ പറയാം, law fixed cost and BEP, law BEP, break-even point, leading to lower operating risk. ഇതൊരു ബെറ്റർ ആണ്. നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമുല എന്താണ്? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഫോർമുല എന്താണ്? ഏതാ സർ? ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് Percentage change in EPS by percentage change in EBIT. Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. So DFL ലോ ആകുക, ആ ഒരു നമ്മൾ ഫോർമുല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? DFL ലോ ആകുക മീൻസ് എന്താണ്? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് കുറയും അല്ലെ? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫേവറബിൾ പൊസിഷൻ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈസ് ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് BEP ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കുറവാണ്, ലോവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്ക് കുറവാണ്. പക്ഷേ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് കുറവായാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ മെയിൻ എയിം ഈസ് ടു അല്ലെ, സോ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? മാക്സിമൈസ് അല്ലെ, EPS മാക്സിമം കൊടുക്കണം. സോ ഈ ഒരു സെനാരിയോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്ക് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ ബട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഗെയിൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് DFL ഈസ് ലോ. Equity shareholders gain is not maximized since DFL is low. Clearly, so ഒരിക്കലും രണ്ടും ലോ ആകുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഇതൊരു കോഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൺസർവേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു പൊസിഷൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ലോ ഹൈ, ഇതാണ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിഫറബിൾ. Okay, sir. So low DOL implies low fixed cost and BEP implies lower operating risk. So the better position ആണ് എന്താണ്? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ലോ ആകുന്നത് and high DFL implies small rise in EBIT leads to greater rise in EBT and EPS. Therefore, equity shareholders gain are maximized. Clear? So നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫേവറബിൾ പൊസിഷൻ എന്താണ്? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ലോ ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഹൈ.
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. സോ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ്. പ്ലസ് നമുക്ക് നോർമൽ സെനാരിയോയില് അതായത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാ ഒരു ഫോമുല മതി. പക്ഷെ തൊട്ട് താഴെ കമന്റ് എന്നൊരു സെനാരിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ DOL ലോ ആയിട്ട് കിട്ടി, ഡി കമ്പയർ ടു DFL ലോ ആയിട്ട് കിട്ടി, നമുക്ക് എന്താ DOL ഈസ് ലോ, therefore ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. ലോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ലോവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്ക് ആയിരിക്കും. Then higher DFL means നമുക്ക് എന്താ സ്മോൾ റൈറ്റ്സ് ഇൻ EBIT leads to greater rights in EBT, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ മാക്സിമൈസ്ഡ്. സോ രണ്ടും ലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെരി റിസ്കി പൊസിഷൻ ആണ്, എന്താണ് ഹൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്കും ആണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്താണ് വളരെ കുറവേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഹൈയും ലോയും ആണെങ്കിൽ DOL's impacts is what സെനാരിയോയില് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഹൈ ആകുന്നത് എന്തുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും, ഫിനാൻഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തായിരിക്കും ലോ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബെനിഫിറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി കോഷ്യസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിസ്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഗെയിൻ നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ ബേസിക് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി മെയിൻ എയിം ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് EPS, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോമിന്റെ റിട്ടേൺ എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെപ്റ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ പറ്റും, മാക്സിമൈസേഷൻ, മാക്സിമം വാല്യൂ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. അതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് DOL ഈസ് ലോ ആൻഡ് DFL ഈസ് ഹൈ. അതാണ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രിഫറബിൾ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, Okay, sir. സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ലിവറേജ് റിസ്ക് ആൻഡ് ലിവറേജ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ. Yes, Yes, sir. sir. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ്, ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? തിയറി പ്ലസ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ? Yes, sir. Yes, sir. സോ Yes, sir. നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.